to my vlog. Hope you are doing well. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ബൂഫുജൈറ ഫാമിലാണ്. ഇത് കവനീജിലാണ് ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് സപ്ലൈ ഒക്കെ ദുബായിലേക്ക് പോകുന്നത്. ദുബായിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടേക്കൊക്കെ ഏകദേശം പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഇതുണ്ടാ ഫുൾ വ്യൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി കുറേ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാപ്സിക്കം പ്ലാന്റ്സ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ട് പോകും. കണ്ട ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. ഇത് ഫുൾ ക്യാപ്സിക്കം അല്ല, ചിലത് മാത്രം ക്യാപ്സിക്കം. കുറേ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. Okay guys, so this is capsicum plant. So I'll show you where's the capsicum. And like, look at this. Capsicum. This is muഴുവൻ capsicum. പിന്നെ ഇതുണ്ട്, ഹീറോ മുഴുവൻ capsicum plants ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ റൂം capsicum ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. capsicum ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളവരെല്ലാം അവിടെ ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട്. capsicum കുറേ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. Okay guys, so this is green chili plant. It's like, look at that. It's like full of green chili plants here. And it has green chili on it. I'll just show. Okay guys, so അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടു. ഇതുണ്ടോ, ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ്. ഇതൊരു ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ്. ഇത് ഫുൾ ഗ്രീൻ ചില്ലി റോ ആണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു റെഡ് ചില്ലി ഉണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇത് റെഡ് ചില്ലി. ഇവിടെ പിന്നെയും ക്യാപ്സിക്കം കുട്ടികളുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം. ഓക്കെ ഗൈസ്, there are like fully green chilies here. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഓണിയൻസാണ്. ഒരാളുണ്ട്, അയാൾ മുഴുവൻ എടുത്തന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, അത് നമുക്ക് ഓണിയൻസ് മുറിച്ചു തന്നു. നമ്മൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ബാക്കിയുണ്ട്, എടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഓണിയൻ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഓണിയൻ്റെ പ്ലാന്റ്സാണ്. ഇതെന്നാണ് നമുക്ക് ഓണിയൻസ് കിട്ടിയത്. ഉണ്ടാ ഇത് മുഴുവൻ. Okay guys, so these are radishes. Here you can see these are radish. These are full radish plants. I'll show you. Look, just grow. Okay guys, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതാണ് മുഴുവൻ radish plant. Then these are brinjal plants. Like these are fully brinjal plants. Okay guys, so these are parsley leaves. We make salad with these leaves. Okay, so ഇതാണ് ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടാവണല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ചെന്നില്ല, അത് ക്യാരറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അതുണ്ട്. Okay guys, so these are big chilies. We used to make bhajis and all with this. Can you see? They're like big chilies. Guys, അപ്പോൾ ഞാനിത് അയാൾ എനിക്ക് തന്നതാണ്. ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ ബാർ എന്നാണ് പറയുക. കഴിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. So tasty. You should try these. In Hindi we call it bear. Okay, so this is the, I told you right, the fruit. So it's the tree, bear tree. We say in Hindi bat. I don't know in English, that's why I'm calling it bear now. But it's not bear, okay? It's just Hindi bear. Not sure. So once again I'm going into the tomato, I guess. So I'll show you. Okay guys, so these are tomatoes. I don't know if you can hear me, but these are like a lot of tomatoes here. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാ, ഇതൊക്കെ ആവണമല്ലോ. അടിയിൽ മുഴുവൻ റെഡ് ഉണ്ട്.
ഇവിടെ മുഴുവൻ അതാണ് കേട്ടാ, മുഴുവൻ ഉണ്ടാ. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ടൊമാറ്റോസാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഫാൻ ഇട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൊമാറ്റോസ് കുറച്ച് കൂളായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിരിക്കണം എന്ന്. ഇത് ഭയങ്കര വലിയ ടൊമാറ്റോ. നോക്ക്, ഇതുണ്ട്. ഇവിടെ മുഴുവൻ ടൊമാറ്റോസാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇത് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കുറേ ഉണ്ട്. ഇത് മുഴുവൻ അതാണ്. ഇനി സൈഡിൽ കടന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇത് കണ്ട, ഇതൊക്കെ ആവണമല്ലോ, ചെറുതുങ്ങളാവണമല്ലോ. അപ്പുറത്താണ് മോസ്റ്റ്ലി ഇതൊക്കെ ആവണമല്ലോ. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ മുഴുവൻ ഏകദേശം ആയി എല്ലാം. These are like small tomatoes. These are like so cute. Look, this is orange and this is yellow and this is just gonna be tomatoes, so they're so small. And this is the whole world of tomatoes. Fully there are like a lot of tomatoes. There some are so red and some are just gonna be, so they are like green color. You should come and check out this farm. It is Boofujairah farm. It's in Khawaneej, as I already told that. Okay guys, so this is spinaches. I don't know if you can hear me, but it's a loud sound for the fan, so that's why. Okay guys, so these are cauliflowers. Look at these cauliflowers. Okay guys, so these all are beetroots. Can you see them? They're so small because they're just growing. These are beetroots. Okay guys, so next these are cucumbers. Okay guys, so this is a cucumber. These are all cucumbers. These are not kept in room temperatures. These are a little bit in cool places. Can you see? I'm finding a cucumber so that I can show you. Yeah, I just found one. Look, this is a cucumber. Okay guys, so these are all cucumber. Oh, look at that. There are like cucumbers. It's like so much cucumbers, but I can't find any cucumbers. There are so many cucumber plants, but I can't find any cucumber. Oh, I just found one. I think I found a really... Okay, I didn't find one. Okay, so I'll show you cucumber. Okay guys, അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കുക്കുംബർ കിട്ടി. അങ്കിൾ പറിച്ചു എനിക്ക് കുറച്ച് കുക്കുംബേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കുക്കുംബേഴ്സ്. Okay guys, so these are like corns. These are full of corns. You can see here. They're like fully corns. Okay guys, so these are like full corns here. I'll show you. Okay guys, so next namada okay, so this is cabbages here. You see the cabbage. Inside there are like cabbages. This is a world of cabbage. There are so many worlds. Now this is the world of cabbages. There are a lot of cabbages. Can you see here? And these are all cabbages. Okay guys, so these are broccolis. I'll show you one broccoli here. This is like, okay guys, so these are broccolis, and I showed you some broccoli. Like here's one broccoli, and I'll show you one more, like two more. There are two more broccolis here. This is the broccoli world. I mean, okay guys, so these are sweet corns. They're kept inside because because maybe the greenhouse thing. I think you can see them. These are sweet corns. One is only outside, and through this hole, I'll show you. I guess you can see the sweet corns. I'm not sure. Okay, so for the one sweet corns are
ഇതൊക്കെ സ്വീറ്റ് കോൺസ് ആണ്. ഇത് ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷെഡ് പോയിട്ട് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay guys, so these are Padavalanya in Malayalam. Oh, sorry about that. But these are full of Padavalanyas. Look at that. Look at that. Look at that. It's like there are biggies there. I'll show you. Okay guys, so these are Padavalanyas, I told. Okay guys, so next we are moving into the animal farm. You will see animals there. So what all animals are like in the farm, you will see that animals there. Shall show you. Okay guys, so നമ്മുടെ animal farm-ലേക്ക് ഹെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എന്താ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. That's attractive. And it looks so nice. Okay, so I think we are almost there. I mean, we are there at the animal farm. So I'll show you. Okay guys, so these are pomegranates. Look at these. Ooh. Look at these. There are like so many pomegranates, and these are pomegranate flowers. Look at that. This is the tree of the pomegranate. Okay guys, so we are in the animal farm. Oh, there are like a lot of goats there. I'll show you. I'll show you. Okay guys, so these are goats. I'm giving them the... Oh my god, so I'm gonna give them this plant. It's like here. I'm gonna give them... Oh, it smells bad here. Okay, so they want this plant. I'm gonna give them more. Okay, I'm gonna give this to the black one. No, the... Oh my god. എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഇലയിൽ എല്ലാവരും കൂടി വരികയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഗോട്ടിന് കൊടുത്തു. ഒരു ഇല കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി വരും. അത് മണത്തിട്ടാണ് തിന്നാൻ. വേറെ കാര്യം കാണിച്ചു തരണം. ഇവിടെ പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ട് പറയാം. കണ്ടോ, ചിക്കൻ. So these are the chickens. Okay guys, so this is the feeding area for the hens, and inside there are like hens over there. I think you can see them. So like 2 hens inside. I'm actually scared to go inside because they may actually... I'm just scared. There are 2 of them inside, and here we can see the feeding area. Okay guys, so let's go and explore more. Okay, so we're walking to the chicken place again. Not chicken, hen place again. So okay, so let's see. Okay guys, so that hen is called a Soxy because look at its leg. Okay guys, so now I'll show you a full view of this, like here, full of palm trees.
that. It's like so nice. You should come here. It's a very nice farm. They will give you vegetables. You can take vegetables home. Then you will see animals like hen and goat, as I showed you. I don't know if there are more. I'll show you soon. Okay guys, so now I know where are we going. We are going, we bought some vegetables, so we need to pay the price, then only we can buy the vegetables actually. So look at that, small fruits. I don't know what are these, but they're cute. That's right. Okay, so we are heading there to buy the vegetables and fruits. Okay, look at this now. Next I will show you what and all we bought, like what and all vegetables and fruits we bought. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മളവിടെ തെട്ടെ. Okay guys, so you should probably come and check here. This is a nice place. This is a nice farm. You can buy fresh vegetables and fruits. You'll get to see animals. This is a nice farm. I'll tell you the name once again. It's Boofujairah farm in Khawaneej. So you should probably come here. This is a nice recommended place. You will be very happy when you visit it, as I am now. So yeah. So we are waiting for the vegetables and fruits. We are gonna pay. We bought some eggs too. Oh, look at this. This has like small thorns, I guess. So that's why my hand pained. Look at this. Okay guys, so you should probably come and check here. This is a very nice place. Very nice farm. So we bought the vegetables also. Okay guys, അപ്പോൾ ഞാൻ ടൈമിങ്സ് പറയാം. മോർണിംഗ് 6 to 12, പിന്നെ ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇറ്റ്സ് 2 o'clock to 6:30. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും കിട്ടും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി വെറുതെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫാം. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ ക്യാബിൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനിയുണ്ട്, വെജിറ്റബിൾസ് ഇനിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളും കുറേ വാങ്ങിച്ചു വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ. So thank you for watching. Please like and subscribe my channel. Do come here too. Bye.